Nekinyite tagwo Njoroge wa Kimani. Na tukiambiriria ni ati minister wa uruti wira wa muingi Moses Kuria ni atianiirie gukorwo kwa ngucanio ya wabici gatagati gake na minister munene Musalia Mudavadi, akiuga we ni haririirie kuruta wira handu hothe hatari guthutukania wabici iria ararutira. Akiaria thutha wa kwamukira matamu ma utongoria wa ministry ino kuma kuri uri urari minister Aisha Jumwa, Kuria ningi ni arutire mukana aruti wira a muingi akimera mehariria guthurimwo hari uruti wira wao wa wira kuona no nginyagia makinyaniria utungata mwega kuri muingi wa bururi. Reke tuone ripoti ino ya minister Kuria akiamukira wabici ya uruti wira wa muingi. Fighting among people who work together is not my way. And I have told the chairman and the commission an exercise that I started way before even I came to this ministry. And I believe that I have got some competencies that can be complementary to Public Service Commission. I have invited Public Service Commission. By the way, I have said that these 900,000 people who are working in public service are a burden to the other 54 million Kenyans. Even Mushiri and his team are also a burden. They are part of the problem. So we are in it together. We have to deliver to the people of this country. Hakuna mtu ya wizara yangu ama a Public Service Commission. We have to work together. There's no way. I think the constitution is very clear, but there is nothing like independence in isolation. Independent commissions are also interdependent. You know, there's nothing like absolute independence. And in any case, why should there be a dispute if you are seeing the same thing? If you have to do things transparently, if you are going to do things to the benefit of this country, for me it doesn't matter whether I am doing it or the public service is doing it. The issue is, are we doing this for the better of this country? And I think, Ambassador Mushiri and the Commission, personally, I have a very good relationship with them. I am going to use that relationship to foster a very cordial and cooperative arrangement between the ministry and the Public Service Commission. So you can expect no trouble there. On the issue of offices, I think the communication from government was clear that this ministry was supposed to be headquartered at the old railway headquarters. The Prime Cabinet Secretary has requested that I leave that space to him. And as I said, there's a friend of mine called Reverend Maina pale OTC. I'm happy to be his neighbor. I can work from anywhere. Mimi ni mtu wa kiwanja na mimi ni mtu wa street. And in my previous job, I really perfected working with the county government. And I want to assure all the county governments, I want to assure all members of parliament that I am not going to do delivery and performance from Nairobi. And I'm not going to do it from these air-conditioned lofty offices. Tukutane kwa ground. When I go to the county, I want to know, why is this health project not delivered? Why is this school not delivered? Why are we not delivering this water? Why are we not delivering these roads? Is it because of, a lack of financial resources? Are there better ways that you can be able to raise, government revenue? Because I am saddened by a trend that is emerging, where actually, what I have seen for the last 11 months, the person who has been following up on projects on delivery is His Excellency the President himself. And that's not fair to him. He's supposed to be the head of state and government. We cannot leave the task of ensuring that we are delivering, that we are performing, that we are living up to the commitment that we have made to these people, to the President. I want to relieve the President of the burden of following up even the most minute thing. We are not being fair to the President, and that is why I want to really deploy the government delivery services, the State Corporation Advisory Committee, the Inspectorate of State Corporation, and the Performance Contracting Unit to actually relieve the President of the burden of having to find out whether there is a power blackout, whether this road, whether Matuura-ini is complaining. And we don't have the luxury of time. In another 45 months, we take back our contract to the people. There's hardly any time for bickering. We are running out of time. Matuura-ini is asking us questions. People are saying they want to see what we promised them. Really, it is a very, very critical and severe situation. And really, laziness is not an option. If your vehicle is not moving,
get off the way. Odoa jam kwa barabara, so that those people who want to deliver can be able to deliver. So I don't have those officers from the government delivery services, from the performance contracting, they are here, from the inspectorate, from the state corporation. But I want to tell them, a new sheriff is in town. You can allow me, but I'll make sure you deliver. Ucio nĩ minista wa uruti wĩra wa mũingĩ Moses Kuria agĩkiuga nĩ nginyagia tabarĩra cia thirikari ikinyanĩre na aruti wĩra a thirikari na mũingĩ no nginyagia nao merutĩre gũtigĩrĩra nĩ manyita itemi rĩrĩa rĩagĩrĩire harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri. Tugitigana na icio, thirikari nĩ yanĩrĩire itanya rĩa kũrĩhaga aciari na andũ arĩa marũmbũyagia andũ arĩa marĩ na mawathe arĩ ta njĩra ya kũmateithĩrĩria kũhũrana na ngarama ya mũtũrĩre. Riboti ya ministry ya uruti wa wĩra yonanĩtie atĩ famĩlĩ 60 harĩ famĩlĩ 100 iria irĩ na andũ marĩ na mawathe matikoragwo nginyanagia na irio cia kũrĩa kumana na ũkĩa mũnene ũrĩa ũkoragwo ũgũmĩire famĩlĩ ici. Reke tuthikĩrĩrie. The rights of persons with disabilities. It is our responsibility to make sure that we achieve them. It is the Kenya's responsibility because we are signed to those treaties that we must make sure that we achieve them. And nobody will achieve that except us in this room. So please, I urge you that those commitments that we do, let us make sure that we achieve them. Another very, very pressing issue in the room is how do we deal with the caregivers? That is a question everybody is asking. Yes, our partners are doing quite a bit. The embassy is doing quite a bit. UNICEF, I'm aware they are doing something about that. World Food Program are doing something on the caregivers. But we need to do better. Yeah, we need to do better. As the mother had mentioned here, who was a teacher and decided to leave the teaching to be a caregiver of the child. I have visited Wajir, where the two parents of a child of cerebral palsy are caregivers. For those of us who have experienced that, you can bear me witness that that child has to be attended to. And nobody can do that better than the parent, better than the relative, or better than the caregiver. So they play a critical role. And let me see, before I continue that, can I see how many caregivers we have in the room? Caregivers, please. We don't have the caregivers here. Yes, we have Madam Fatma here. Yes, we also have another one. Any other caregiver? Yes, I expected them to be a huge number than we are because they give the caregivers to the disabled. They give the caregiving to the disabled rather. So these people are quite a special cadre of people. Like the ones, the parents I saw in Wajir, we were with your team, Your Excellency Ambassador, we were with your team in Wajir. And the World Food Program people were also there. We were there with UNICEF, we were there with almost everybody. I was there with your person, Shaheen, that was Eri, we were with her there. We did quite well. We were quite a number there, and we need to make sure that really we think we burn midnight oil to come up with a solution for our caregivers. They do really commendable job and really appreciate them. The Swedish ambassador, Her Excellency Caroline Vicini, Senior Program Manager, Norwegian Embassy, Margaret Kameme, the country representative, UNICEF, Dr. Shaheen Nilofa, Head Country Capacity Strengthening Unit, World Food Program, Carola Kangot, CEO, National Council for People with Disabilities, Harun Hassan,
the CEO UPD Salinduta, the country director K Fatma Wangare, CRDP committee member Mzee Dr. Samuel Kabue, representative Kenya National Bureau of Statistics Abdikadir Awes, I don't know whether he's here, yeah, he's still there. A representative from Site Savers, Sarah Maiwa, and the representative of the Ministry of Health, all representatives of ministries, colleagues, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I am greatly pleased to welcome all of you here today for the long-awaited launch of the Support Needs Assessment for Persons with Disability and their primary caregivers. This assessment is a groundbreaking in Africa and aligns with our commitment to ensure that tugitigana na icio ni ati kurumirira kuongerereka gwa thogora wa maguta guku bururi-ini. Leu aruti wira sekta-ini ya ukui ni mathiete na mbere na guteta makiuga no hathara marathie na mbere na gutara mwena wa Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga. Maugite hari ngari 60 iria iratwaraga thii mwena wa Nairobi, riu no ngari 20 iraku. Reke tunyitane na mwandiki witu Wainaina wa Kiarie akiaraniria na nyiti itemi ruhonge-ini rwa ukui wa muingi. Aya, thengi muno Njoroge wa Kimani na gukirumirira kuongereka gwa thogora wa maguta kiumia kihituku ni ati kwa ihinda riri aria maragithie hathara kana aria magikuite murigo uria muritu ni aria makiri sector-ini ya ukui gukiona ati nio maragigitara hathara kwa muhiano kuma kaunti-ini ya Kirinyaga mwena wa Kiruguya tukiri stage ino ya Kiruguya kuria ngari cia githie Nairobi giko igikuira o ndumwe na ngari cia githie miena ingi no kwa ihinda riri ukijite gituko twikiranire na muikariri giti wa sako ya gukena na niwe ugikoragwo ikirugamire mihango noyu agitutariria hihi maundu maragithia atia na ringi ni mawikora magikiongerera marika na fare kuona ati kwa ihinda riri thogora wa maguta ukiri iguru muno ukubia na maritwa maku ni yugitwira hihi inyue kuri inyue maundu magikarite ate kumana kugereka kwa thogora wa maguta. Maritwa makwa ni twa Peter Keiro na ni turamaka muno tondu riu kuma maguta mongererwa twina thina mwingi muno tondu tutingiongerera athi tondu muthi wa kawaida ndena mbia na ni kuru muno ngirora ngari iria irungamite bara ni ngari nyingi muno irungamite na turadibia mana kuma bakuthi Nairobi na tungiuga ni tukuria maana matano ngari muthi tutingiona athi tondu athi mairathi turatwara ngari ta ngari 60 na yutu twara ngari kendo ta 20 kana 18 tondu athi arama kawaida kana passenger mairathi tondu maina mbia cia mauta na itorera thirikari ingibota mauta ni makontrol bururi ni magerie magwithie mauta egenda andu ananji wa kawaida agerie nage kwiyukiriria na tio matatu peke yake ongerora thine wa ongerora ngene wa nduka kana supermarket kana ine ciendo cio thare mbandu na mwananji wa kawaida ndena mbia ongerora masinane andu ni marathi na muno tondu andu maina mbia mekita kuriana ni ngarau kwa thirikari ni rore andu mayo twetwa manuvire na njira yagirire matige kuturekereria matusukumite makatuga nginya konane na ongerora ngari rungamite baithiete Nairobi kuma bakuthi Nairobi ni mana watairia inywa kuthina gucioka ikunywa ngiri 8 na mbia mwendereba akatiwa na ngiri 1 kwa ungi kindu mana matano mama mwene matano ma ndereba kwa ngari ina PSP ni nari bakanju ni nari indo cionthe iratiwa iteke kanake kwa thirikari itorore ni ratorongia itorore tuyapiniririe na mwananchi wa kawaida wa Kenya ni mubiniririe muno ni mauta kwa ihinda riri rigi sector ino ya ukui ni iko ikiandikite andu aingi mawira ringi kwa ihinda riri ni hathara muratara ringi andu ani megutigwo matari na mawira ungirora thine wa sako teno ya gukena ni rungame ni andikite ungirora kura ithiaga kuo nthe ina andu zaidi ya andu 60 ara yandikirwa ni aingi na andu acio mothe kwa na tuthiete riu ni turonania tuthiete micie na mucie urorathi ndwikindu rathi gukora no ngarau kwa thirikari irore sector egwithia mauta no sector cia mathatu cionthe ongirora cionthe ci down maturore na mama the Kenya ina thina matige kubini ya wananchi
aya ungĩra mũndũ wa mauta mata ungĩmũrora ũraũgora mauta mata ndagora nĩ kwenda korona kanyamũ kenda wangwatĩra kanyamũ kara kanini gagwakia na mũndũ tocio ndangĩgũra ngwatĩra ena mbia iria eracio no mauta mena goro kwĩngwatĩra kwa sector matatũ teno ngari rũngamĩte barĩa kuma kiroko thaa ici kiroko 6 kuma bau na thaa 5 kana thaa ici ti bandu ethiĩte na nĩ kuonania andũ nĩ arakaru mairathi. Aya thank you muno na tondona John Chege hana nuthu ndagĩka rĩngĩ Chege ũgĩtarĩria maũndũ magĩikarĩte ta sector-inĩ ĩno ya ũkui na rĩngĩ mũrahoya thirikari kwa ĩtacukie makinya marĩkũ? Katuge thirikari nĩ twamĩthurire no thurige twamĩthura rĩ kũringana na ũrĩa gũikarĩte ta nyuma Kĩmunye andũ aingĩ maruma kuma Kĩmunye magũrũ makaringa njĩra ĩno na nĩ bokaga ũtukũ nĩgetha mũndũ akinyĩra kwa DC kũraruta wĩra kũrĩa kũngĩ kũrĩa andũ maruta maroko magũrũ njĩra ĩrĩkũ tondũ matingĩona nginya tigiti cia gwĩkatea tondũ rĩu ona ngari ciana kũu itironeka tondũ maguta mena mbei nene mũno na ngari itirathiĩ kuma na kũu mwena wa gwitũ mwena wa gĩcagi rĩu tũkoria rĩu thirikari ona twamĩthura rĩ nĩ korwo ĩkĩmenya maũndũ amwe ithuĩ nĩ twamabere kura na twamarengera kura nĩ makorwo makĩmenya andũ a megũkũ rĩ nĩmo mamanyitĩre Wanjikũ wa kawaida nĩ mũtetheku okĩa biũ wakathatũ nĩ kuga ng'aragu nĩ nyingĩ mũno tondũ maguta me igũrũ noguo Wanjikũ nake kũrĩa arateceka no mũndũ wa mwĩga wathi kũndũ ta supermarket nĩ kuongerera indo wathi kũrĩa kũngĩ nĩ kuongerera indo gũkũ kĩngari-inĩ ngari ĩtĩngĩona mbeca tondũ mbeca nĩ gũtirĩ na mbeca rĩ ndereba ũrũrathi na ngari ĩno rĩ ndekĩndũ angĩona tondũ maguta me igũrũ athi ũguo ũkĩigua ngari ĩtĩrathũkũma kĩndũ gũtirĩ kĩndũ ĩrathũkũma ndereba ndeka nyamũ rĩngĩ nĩratiga ngari kuma Nairobi agoka nĩgetha arĩa nakũ oke no gĩcagi akarĩa aketha mũrata akamũkĩria nĩgetha oke arĩa kũ gũkũ gĩcagi agatiga ngari o Nairobi. Aya thank you muno acio nĩ aruti wĩra sector-inĩ ya ũkui gũkũ thitĩnji-inĩ ya Kĩrũgũya magĩtũtarĩria ũrĩa maũndũ magĩikarĩte gũkĩrũmĩrĩra kuongererwo gwa thogora wa maguta marĩa kwa ihinda rĩrĩ akũrũ nĩ petrol ĩrakiuma ciringi 217 na maũndũ magĩthiĩ na mbere na gũkĩonekana hihi ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ na mbere na gũkĩambatĩra no kĩrĩa magĩkaĩra thirikari nĩ gũkĩmũrĩka thogora ũyũ wa maguta ũkĩona atĩ nĩ ũkĩhutĩtie thogora wa indo ciothe kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩngũcokeria mwena waku wa studio. Nĩ thengio mũno Wainaina wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku na kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũrakĩgama nginyagia kaunti-inĩ ya Laikipia na nĩ atĩ muoroto-inĩ wa kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na mĩrĩre mĩũru maabitha na ataaramu a mĩrĩre mĩega kuma kaunti-inĩ ya Laikipia hamwe na honge cia andũ kĩũmbe nĩ matabanĩtie gĩikaro na aikari kuma matũũra-inĩ ngũrani mũcemanio-inĩ ũrĩa ũratabanirio mwena wa Marmanet kaunti-inĩ ya Laikipia. Ndĩra tũnyitanĩra na mwandĩki witũ Francis wa wĩra na ndeto makĩria. ria ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa irio wa kĩmabũrũri wa irio na kumana na ũndũ ũcio atumia kuma matũũra-inĩ ngũrani marĩkĩtie gũkorwo magĩkinya mwena ũyũ nĩgetha makorwo magĩthomithio nĩ thirikari ya kaunti hamwe na gĩkundi cia andũ kĩũmbe muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkorwo makĩhĩmbĩria mĩrĩre mĩega na njĩra ĩgwete tũgũkorwo tũkĩnyitana nao makorwo magĩtũtaria bata wa mũthenya ũyũ no ũkorwo kĩambe na rĩtwa ũtwĩre umĩte kũ na ũcoke ũtũtarie bata wa mũthenya ũyũ nĩ ũrĩkũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Cecilia wa Mburugu nyumĩte Laikipia East na Nyuki Ward ambayo iko Laikipia County. Umuthi tũkĩte gũkũ Marmanet ĩrĩa Marmanet Ward. Bata wa mũthenya wa ũmũthĩ twĩna maũndũ matatũ marĩa tũracerehekea ũmũthĩ nĩ atĩ twĩna World Food Day na ira nĩ tũracerehekea International Rural Women's Day na tena nĩ mũthenya witũ wa Roots Kenya ambao ni grassroots organizations operating together in sisterhood. Mũthenya witũ ũrĩa tũracerehekea kana tũrakũngũĩra mĩaka 28 kuma rĩrĩa Roots Kenya yanjĩrĩirie. Tũrĩ gũkũ tondũ nĩ tũĩ irio mũndũ wothe nĩ kĩrĩa arĩaga na ta Roots Kenya twĩna miradi mĩingĩ na makĩria muradi ũrĩa wĩ Laikipia County na ũrĩ Kitui ũrĩa ũraria ũhoro wa rural women cultivating change ũrĩa wĩna pira ithatũ ũhoro wa agroecology ũhoro wa leadership na ũhoro wa sexual and gender based violence na mũno tũkĩaria ũhoro wa agroecology nĩ tũĩ atĩ irio nĩcio gĩthima kĩa ũtũũro na nĩ tũĩ atĩ tũtarĩ na irio gũtirĩ kũndũ tũngĩhota gũthiĩ koguo nĩ tũcetete demo farms thĩinĩ wa Laikipia na Kitui
Thank you makiria. Na tukorwo tukinyitana na mũmbunge wa gũkũ, mũmbunge wa Laikipia ya Rugongo, Mheshimiwa Sala Korere, nigetha agĩkorwo agĩtatarĩria nĩ atĩ makoretwo magĩbanga mwena ũrĩa gũtigĩrĩra atĩ aikari nĩ magĩkorwo makiamũkĩra irio iria ciagire. Mheshimiwa, hapa ni Kameme, alafu unaweza tuelezea ni mambo yepi umekuwa ukifanya huko Laikipia North ili kuhakikisha kwamba wakazi wako wanafanya kukuwa na lishe bora na kukuhakikisha kwamba kuna chakula ya kufaa huko Laikipia North? Kwanza tukizingatia kwamba leo ni siku ya wamama wa mashinani ya kitaifa na pia ni siku ya chakula ya kitaifa, inapaswa tuelewe kwamba wale ambao wameathirika labda wakati kuna kosa lishe nyumbani ni kina mama. Na katika eneo bunge la Laikipia Kaskazini na nafikiri katika eneo bunge la Laikipia County mzima, tumeweza kuzingatia kupea kina mama nguvu ili waweze kukuza chakula ili wapate lishe bora kwa watoto wao. Ukitizama kama sisi wafugaji, tumekuwa tukifanya ufugaji ambayo labda kukija kiangazi kama ile tumeshuhudia juzi, mifugo wote wanakufa kiangazi. Kwa sasa hivi tunaweza kuwaempower kina mama kuweka vitu kama ngamia ambayo haitaathiriwa sana na ukame, na mbuzi ili wapate maziwa kwa watoto na pia wapate ya kupeleka sokoni na kununua chakula. Pia tumeweza kuhamasisha kina mama kupanda zile small kitchen gardens ili wapate mboga na matunda ambaye inaongeza afya kwa watoto wao. Kwa hivyo ni kitu ya maana kwamba leo tumekutanika wamama wa jimbo mzima ili kuweza kuhamasishana kuhakikisha kwamba tunaendeleza hali ya kina mama katika kutunza afya ya watoto na afya za jamii zao kupitia kuwa na lishe bora. Asante sana, nashukuru. No tukorwo tukinyitana na uyu no ukorwo gitutariria gikundi-ini kianyu maundu maria mukoretwo mugitabania ma gutigirira ati atumia ni maekorwo makigia irio njega tondu nio maekoragwo makihutio na njira nene ni uhoro uyu wa irio. Yes, okay, my name is Amanda. I'm the head of programs at Goods Kenya. We are a national movement in 22 counties, a national movement of women-led community-based organizations and self-help groups working around the areas of movement building, leadership and governance, economic empowerment. We are also working on climate change and eliminating gender injustices as a cross-cutting issue. And today is a very important day for us and for our grassroots women because the aim of our organization is to facilitate effective engagement of grassroots women in development agendas. Now, we were born to address the lack of visibility of our women in development agendas, and we believe they are not just recipients of aid, but they are active agents of change. And today, as International Rural Women's Day, we know that women, of course, make up the majority of people in the production sector. Water is life. We are saying water is life, water is food, and we should not leave anyone behind. So we are calling for safe water, clean water, affordable water, and sustainable water for our women, so that they are able to work, to do their domestic work. They are able to also produce farm produce. Yeah, so we are also happy that Laikipia County has been so collaborative with us. We've been working very closely, and you can see the turnout for them was amazing. And I hope this can be work as a benchmark for other counties on the synergies between CSOs and the government. Yeah. So on the issue of climate change and gender, which is the big issue today. We are talking of trying to eliminate all because gender and climate change is very intertwined. It is intimately intertwined. We are trying to see to it that these women are able to have adaptive capacities. They are able to mitigate. They are able to call for climate actions. They are supposed to collaboratively work for. Call for climate action, climate financing, climate mitigation together, because these are people who understand their needs better than we do. Yes. Okay.
Thengio muno githungu kiu giothe mwiroreri wa Kameme TV agikorwo agitariria ati maundu ma ucenjia wa riera ni magukorwo makihurana namo na njira nene agikorwo akiuga ni makire na mibango itiganite ya gukorwo ati magiteithiriria atumia gukorwo makigia irio njega na gukorwo makihonia micii ya mworoto-ini wa gutigirira ati maundu ni mega na ni magiriru makiria ni undu wa mahinda Njoki Mwaro kuri mwena wa studio kuma guku Marumanet county-ini ya Laikipia handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kuri mwena wa studio. Thengio muno Francis wa wira ni undu wa riboti yo na ni motoguo ari acio maria hau magikiuga horo wa gwikirira ndeto igie mutumia ni tondu niwe umenyaga kaingi niki kiega gya kuingira mwiri na riboti yo ni tukwamba guikiria nayo ndugathiore mutambo ni gukorwo gicokereria ndagika cia gutaririra tuthie na mbere na kunyitanira na andiki aitu aria mambite hema icigo itiganite cia bururi. Kameme TV. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Nibs Technical College ni college ĩrĩa ĩtongoretie gũthomithia na kũhembe ũnjĩthĩ skills cia kũrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ. Na rĩu kana gaka tarĩki 19 nĩ marakumenyithia atĩ mena graduation nene mũno ya arutwo makahumbwo thũmbĩ thutha wa kũhĩtũka igeranio ciao. Igongona rĩrĩ rĩkamemerekio ĩmwe kwa ĩmwe nĩ Kameme TV na K24 kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩtũnyitanĩre tũkũngũĩre beno njĩthĩ ĩkĩingĩra waki-inĩ wa bũrũri. Nibs College, developing skills, character and competence. Ataenda kucheza nje na hii baridi yote. Why did you let him go? Si atagonjeka. Sasa asipofanya tizi, how will he win more trophies? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Dettol celebrates Global Hand Washing Day. Origi mwireri mwende ngakunyita ugeni tuthie na mbere na kwaranĩria na andĩki aitũ arĩa marĩ icigo ngũrani cia bũrũri.
na tukwamba kuhungura kaunti ya Murang'a kuria umuthi ari muthenya wa gukungũĩra muthenya wa riria kiama kia urumwe wa mabũrũri kigie uheani wa irio na ũrĩmi FAO kiarugũririo. Akenya no mathiĩte na mbere na kuhinyĩrĩrio mekĩrĩre ũrĩmi nĩguo makorwo na irio cia kũigana na gwĩthema na ng'aragu. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Murang'a wa Mbui wa Mwangi nĩ araranĩria na arĩmi o ũndũ ũmwe na anyiti itemi matiganĩte mwena wa Mũraradia kaunti-inĩ ya Murang'a, na reke tũnyitanĩre nake ĩmwe kwa ĩmwe. Wa Mbui agĩkorwo nĩ ũranjigua no tũtarĩrie maũndũ maikarĩte atĩa mwena wa Murang'a. Wa Mbui agĩkorwo nĩ ũranjigua no tũtarĩrie maũndũ maikarĩte atĩa mwena ũcio. Nikonia nĩ ngatho ũratwamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti namba 21 gũkũ nĩ kaunti ya Murang'a, kũrĩa ngwĩraga Murang'a no thũmbĩ na rũhuho nĩ tũrairie mwaki na tũtieanangĩte. Muthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri wa irio, na to irio cia kũrĩa nĩ nginya irio cia kwendia, tondũ bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri mũtongu mũno. Twĩragwo atĩ Gĩkũyũ aigirwo kũrĩa gwĩ bũrũri wĩgiĩ ũkoragwo na irio, ũkoragwo na iria, ũkoragwo na ũkĩ, na to Gĩkũyũ nĩ ndũrĩrĩ ciothe tondũ mĩgũnda ĩkĩrĩ mĩnene. No bũrũri wa Kenya ndũkoretwo ũkĩhota kwĩhũnia irio, no kona irio cia kwendia. Ndĩrenda twaranĩrie na aikari matwĩre hihi nĩ maũndũ marĩkũ marona thirikari ĩngĩka nĩgetha to gũkũ Murang'a gwika, bũrũri wothe tũkorwo na irio cia kũigana cia kũrĩa na cia kwendia. Tugatiga kugura mucere kuma Vietnam, tugatiga kurehe mbembe, tugatiga kurehe GMO, tukorwo tukĩhũnia na irio citũ. Ũkanwe gwambĩrĩria nawe ũkũrũgama oro haha, rĩtwa rĩaku no twĩre tũgwĩka atĩa tũhote kwĩhũnia na irio. Okay, njĩtagwo Jennifer Wanjikũ kuma gũkũ Murang'a, ndĩ mũrĩmi wa mbembe, mboco, marigũ, kaũrĩmi kanini ka mũndũ wa kawaida. Gũkũ gwitũ Murang'a kĩrĩa gĩtũnyarirĩte mũno nĩ therũ. Tarĩu nyuma mũgũnda nĩ ndatiga ndahanda, no ndirĩ na ũma atĩ nĩ ngũcikora tĩri-inĩ hwaĩ-inĩ, tondũ therũ nĩ ndĩreciria no cikorwo cinibuatĩte, ũguo nyumĩrĩte nacio ciacoka. Koguo nĩ raithi ngore icio ndahanda nĩ cia munywo, no ndigũkua ngoro, tũtikuaga ngoro, tũcokaga ũkuo tũkahanda rĩngĩ. Kwa Ngai njega rĩngĩ cigakĩmera, no ũguo cimerete ũcio tiguo mũico, cigĩthi kumia kĩro ici therũ ningĩ rĩngĩ cikaunanga ciahonoka ningĩ karĩa kahonoka ĩgĩthiĩ ningĩ nĩ kũimba nĩ ũkire yaruta. Mũrĩmi ũkauma tu na kũruta wĩra wa tũhũ ũrĩa tũrageria kũhũrana nacio. Nĩ ũgathiĩ kuo gũikia mahiga na hinya nginya wa gũikia mahiga tũtirĩ. Na ũndũ ũngĩ mũnene mũno nĩ atĩ ithuĩ atumia cititwĩtigagĩra, ona ũngĩkĩra mũbuto na wĩkĩre nginya gĩkobia, therũ nĩ ĩkũmenyaga. Therũ no ĩgũkũmenya na ndĩgũgwĩtigĩra, koguo ndũrĩhotana nayo kũmĩhũra, no ĩrĩrĩa wĩ mũtumia. No ũkorirwo na arũme mũgũnda magĩtinda magĩcingata, no weka mathabu mau rĩu ũkona rĩu maũndũ mau matiraingĩra na gũtinda mũgũnda ũkĩhũrana na therũ. Koguo thirikari no tũmũhoe mũtũhe mikakati ya gũtũingatĩra therũ, onokorwo mũkũhanda matunda mĩtitũ-inĩ, mũngĩcihandĩra matunda mĩtitũ-inĩ, rĩcio no cithi cikare kũu tondũ cirabatara tuo kĩndũ gĩa kũrĩa, twehererio tu. Aya nĩ wega, therũ nĩma nĩ ciagagĩtie andũ. Kũrĩa kwa mama Mwangi irahamba igatua makondo cigaikagĩria mũirĩtu arĩ harĩa na kũrĩa meru. Ũkona we twaranĩrie hihi ũgĩtwĩre we nawe ũkuona nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha tũhote kwĩhũnia ũhoro wĩgiĩ irio. Niĩ njĩtagwo Esther Nyambura wa Macaria, mũrĩmi wa gũkũ Kĩharũ, na niĩ kĩrĩa ingĩũria thirikari nĩ kĩndũ kĩmwe. Rĩu nĩ hĩndĩ ya mahanda, mĩciĩ mĩingĩ nĩ ĩraremwo nĩ kũhanda irio iria ciagĩrĩire, makĩria mbegũ, tondũ thirikari ndĩnahe arĩmi mbegũ. Na mbegũ wathiĩ thoko, wathiĩ kũgũra nduka-inĩ ĩraima ciringi 800. Rĩu mũciari ararigwo kana nĩ kũhe ciana irio kana nĩ kũgũra mbegũ. Koguo kĩndũ kĩrĩa marahanda nĩ mbegũ ĩrĩa marahoyana, ĩrĩa ĩtarĩ na maumĩrĩro mega ma maciaro. Koguo thirikari hau nĩ ĩraregire kũhe andũ mbegũ ya kũrĩma, na nĩ ĩkĩroririe thirikari arĩa matahandĩte maheo mbegũ cia kũhanda. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ ona fertilizer marũmĩrĩrio maheo ya buri na matikerwo mathi makagũre. Andũ arĩa twathirie nĩ magerie gwetherera andũ fertilizer nĩgetha mbura ĩno ndĩkorĩre thĩ, tondũ rĩu thĩna ũrĩa wĩkuo, ũguo ũrona indo ciothe igĩte goro, ona fertilizer no mage mbeca nginya cia gũthi kũgũra. Rĩu koguo niĩ no njũrie thirikari ĩnyitĩrĩre mũrĩmi nĩgetha tũgerie kũhifadhi mbura ĩno ĩho nĩgetha mũrĩmi one irio cia kũrĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩũria thirikari nĩ atĩ ĩngĩkorwo no ĩhote kũgũrĩra andũ irio na nja, ĩgũre irio na nja, tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura rĩ, gũtirĩ mũndũ ũkoragwo wĩ 100% atĩ irio icio nĩ akagetha, nĩguo etera twĩte
gwetagirira Ngai koguo na riu thirikari ri ni yagirwo ni kwihariria na njira ciothe na kuria gutarimitwo guku bururi na kwina kundu kungirimo ri ona thirikari play part ya kurema kundu kuu nigetha yonage mbeca indo cia kuhe arimi to gwetagirira kuheo kuma na nja ona ithuĩ no twirimire nginya guku bururi-ini na ni ndaiguĩte thirikari ikiuga ati ni guthii bururi wa nanja kurima nanja niki kiragiria marime bururi uyu witu na wina migunda ni mambe marime guku gwitu nigetha irio icio ciheagwo athĩni tondu wona gwathi uguo namba nene ya mĩciĩ itu ĩgũkorwo below poverty line nayo nĩ danger nene mũno ĩronania thĩinĩ wa bũrũri ũyũ koguo thirikari ĩnjikakamue ĩmenye ũrĩa gwĩka nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ ngatho nĩ ndona kĩrĩa gĩatũmire thurwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa maendeleo ya wanawake gũkũ Kĩharu. Ũka Rebecca nĩ mwandĩki witũ wa mohoro gũkũ kwa Media Max na ngathĩti ya People Daily na nĩ arĩmaga nĩwe twendagĩria ngwacĩ ndũma geithia mwĩroreri wa Kameme TV no twĩre hihi we nawe kũringana na ũrĩmi waku nĩ horona thirikari ĩngĩkũnyitĩrĩra na tũteithĩke gũkorora guo. Thengi wa Mbui na ũndũ ũrĩa ingĩhoya thirikari ĩtũteithĩrĩrie naguo mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ maĩ ma kũrĩma. Tondu nona kurari na riũa ni kurari na riũa ihiũ mũno na irio nyingĩ iria tũrahandĩte mũgũnda ciroma. He hĩndĩ ndarĩ na ndũma na nĩ ciakũrĩte wega mũno no kimera kiu kirari ho riũa rĩrĩa rĩrokire ciomire hakuhĩ ciothe ndabocirwo kũruta imwe ngĩcitwara kũndũ na gũkũ guo rũgongo Kangema kũrĩa nĩ kuo mũciĩ kũndũ at least kwĩna maĩ. Korwo thirikari no ĩtĩkĩre ĩheane maĩ ma kũigana mũrĩmi na ĩcoke yenjere andũ water pans atĩ nĩ tũrahota kũrĩma throughout the year kuma January nginya December. Ũndũ ũcio no ũteithĩrĩrie mũno andũ gũkorwo na irio cia kũigana. Ũndũ wa kerĩ thirikari nĩ ĩteithĩrĩrie andũ gũcokerera ũrĩmi wa kĩmerera. Andũ nĩ mahande ngwacĩ, andũ nĩ mahande mĩanga, andũ nĩ mahande marenge, indo iria cingĩhota gwĩtiria riũa rĩrĩ rĩingĩ. Na wona meka ũguo nĩ megũteithĩrĩria andũ atĩ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ agathi mũgũnda age kĩndũ gĩa kũrĩa. Thank you. Nĩ ngatho mũno. Angarĩ arauga tũtigane na GMO. Ũka Kariuki Wanyina mwanĩki nĩwe tũkũrĩkia nawe hihi twĩre we ta mbeũ njĩthĩ nĩ ha ũrona tũngĩrũnga nĩ thirikari nĩgetha tũhote kwĩhũnia irio. Thengiũ mũno wa Mbui. Niĩ njĩtagwo Kariuki na ndĩ mũrĩmi wa iria. Murang'a ucio nĩ mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi akĩaranĩria na anyiti itemi matiganĩte ũhoro wĩgiĩ kũgacĩrithia ũrĩmi mwena wa Murang'a. Tukiuma kaunti-inĩ ya Murang'a tũgũkĩgama nginya mwena wa Kilifi Shakahola. Kamiti ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ mũtitũ-inĩ wa Shakahola na ĩrĩa ĩratongorio nĩ Senator wa Tana River Danson Mugatana nĩ ĩcerete kanitha-inĩ wa New Life Prayer Center mwena wa Mavueni kaunti-inĩ ya Kilifi. Icera rĩrĩ rĩũkĩte thikũ igĩrĩ tu thutha wa Pastor Ezekiel Odero kwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ĩno mũthĩ wa gatano ga kiumia kĩhĩtũku. Rĩrĩa tũnyitanĩra na mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ ũrĩa ũrĩ mwena ũcio nĩguo tũtarĩrie hihi nĩ maũndũ marĩkũ kamĩtĩ ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũtabania. Ndegwa gĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku no tũtarĩrie nĩ maũndũ marĩkũ marathiĩ na mbere mwena ũcio. Ndegwa gĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Twetereire kũnyitanĩra na mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Ndegwa wa Gathũngũ atũtarĩrie kamĩtĩ ĩno ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ cia njũragano iria ciahanĩkire mwena wa Shakahola kanitha-inĩ wa Pastor Ezekiel kana kamĩtĩ ĩno maũndũ marĩa gũkorwo gĩgĩka mũthenya wa ũmũthĩ na ĩthiĩte kanitha-inĩ wa New Life wa mũhunjia mũndũ gwĩtwo Peter Muhunjia Odero ũrĩa wekinyĩtie kanitha mbere ya kamĩtĩ ya Senate mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku na kũrĩa gĩtarĩirie we ndarĩ ũndũ oĩ wĩgiĩ njũragano cia Shakahola, ndarĩ itemi anyitĩte ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ Shakahola na we kĩrĩa oĩ akoretwo akĩhunjia kiugo kĩa muoyo ona gũtuĩka ndathomete maũndũ megiĩ theology no agakiuga rĩake nĩ rĩtana na nĩrĩo arathiĩ na mbere na gũthingatithia.
Tobe tucenjie gia ni tugucoka mwena ucio gwethana na mundu gwitwo Ndego wa Gathungu no tobe tucoke guku Nairobi na ni atiriri thogora wa maguta ma ngari uthiete na mbere kwambatira ene ngari na makiria matereba taxi ni mathiete na mbere gwetha njira ngurani cia gwithema kuhuthira maguta ni undu wa thogora wamo uri iguru makiria kuria macungirwo gucenjia ngari ciao niguo kuhuthira gas handu-ini ha maguta. Mwandiki witu gitwa Wanjiko ni araneirie na matereba a taxi aria makoretwo makiruta wira na gas na agatuhaririria ripoti ino. Na kumalizia pesa. Andrew ni mutwarithia wa taxi guku Nairobi na ta matereba maingi athiete na mbere na gucakaya ni thogora wa iguru wa maguta. Bata yopo anaweza kukuwekea hiyo na waache malipa mafuta pia. Kiria toi ene ngari na matereba a taxi mathiete na mbere na gucenjia ngari ciao kuhuthira gas handu ha maguta na niguo gwithira ni citoko ha thabari nginyagia ceceni-ini ya gas mwena wa industrial area barabara-ini ya Kampala. Hiyo nusu yao wanakuja na ikisa tiga gukorwo ari ceceni ya gas motungata ma gucenjia ngari ya kuhuthira maguta nginyagia kuhuthira gas ni maheanagwo na baya aria maretha motungata maya ikionekana kwambatira. Basi iko sawa. Kusukumana na hii maisha. Nakaa na hii gas mwaka mmoja na nusu sasa. Peter Njoroge na John Kakai ni amwe aria mayukitie motungata maya na gutariria faida ikinya riao. Kama niweke mafuta ya 1000 inakuja lita 5. Hiyo lita 5 inaenda only 60 kilometers to 70. Na gas nikiweka ya 1000 inakuja 11 liters. Hiyo 11 liters kwa gas ina cover a distance of 170 kilometers. Ambapo hapo nitakuwa nimetengeneza rupu 6 hivi. Moigete mayukirie motungata maya gutari marĩhi rĩrĩa kambuni ya Auto yahingũraga wabici ciao gũkũ Nairobi. Wanakuwekea bure. Juwe utakuwa ukirifil mara mingi. Ukiwa ni gari personal, hiyo ndio iko na malipo, unalipa 55,000. No aya eri magikenerera motungata maya Steve aronekana gucakaya. Mimi nilikuwa nataka kuweka hii gas, lakini sasa gari yangu haiwezi ingia. Unaona? Nilienda pale nikaambiwa hii yangu ni Sky Active, haiwezi ingia. Ona uri undu mugeni guku bururi-ini uruti wira wa ngari cia gas citire ngurani na ngari cia kuhuthira maguta. Kwa gas nataka kutumia fuel, kuna switch wame provide. Tuseme iko hapo ni mafuta. Nikipress tu hiyo button, gari inafanya nini? Ina swap, inaenda pande ya gas. To show you where the tank is. Here ni quality metal, ni ngumu. And the capacity is 34 liters. It can hold 34 liters. Kuna chuma mzito kama hiyo iko hapo nyuma. Hata ikongo na trailer iwezi kufanya kitu. Na haijawahi sikika kitu kama hiyo ati gari imelipuka. Hii gari sio surface ile unapelekea mechanic wa kawaida. Unaenda kwa wale watu wameconvert. Ndio unapelekea wao, ndio wanajua vile walifanya fixing. Kila kitu yote ya gas inauzika na gas unaenda kwao. No huthiri wa gas uri kiguni ni thogora wayo wa thi, wagi wa ceceni cia kuigana oro undu umwe na kambuni cia insurance gwithema kuheana motungata kuri ene a ngari ici ni ugwati uria makureire maitho. Station hata hazijafika 10, it's like ziko kama 6. So unapata umeishiwa na gas, itakubidi either uache job saa hii uende utafute gas. Of which unaona hiyo distance ya kuchoma sasa unaenda kutafuta gas. Bado hiyo ni cost unatumia. Mimi nilikuwa naamka saa 9 cause mimi naishi Roysambu. Na ile station iko karibu hapo, hayuko hata Roysambu. Unaenda huko Dhome. Huko unaenda saa 9. Maroroi, Dhome huko. Unaenda unapata tuseme unapata gari zimepanga mstari, si umeingia saa 9. Hapo utatoka 6. Siko sawa bana. Gasi iko sawa, nakwambia hata kama ningeambiwa tu niweke saa hii, hata naweza mshukisha hapa. Niende niekewe. Gerifotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiko.
Mwirori mwende ndirenda tucokererie mwena wa Kilifi tunyitane na mwandiki witu Ndegwa wa Gathungu uria wikinyitie kanitha-ini wa New Life wa mutungatiri Ezekiel Odero uria kuria kamiti ya Senate ikinyitie hiri irathuthuria njuragano iria ciahanikaga mutito-ini wa Shakahora kanitha-ini wa Paul Mackenzie. Na mundu witwo Ndegwa iko ni uranjigua no tutaririe hihi ni maundu mariku marathie na mbere kanitha-ini wa New Life. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gicua-ini na makiria muthenya wa umuthi ni thiini wa county ya Kilifi kanitha-ini wa Pastor Ezekiel Odero kuria kamiti iria irathuthuria ikuũ iria ciahanikire mwena wa Shakahora ikinyitie niguo hihi thie na mbere na uthuthuria wayo na tauguo urona gicicio-ini giake giaku ni ati kamiti ino ni thiete na mbere na gucera thiini wa kanitha uyu niguo hihi makorwo makimenya na gutaukwo na kinyi ni maundu maria hihi kanitha uyu ikoragwo igitwarithia na mbere ta uguo urona gicicio-ini giaku ni ati kamiti ino itongoragio ni Danson Mungatana. Ningwenda hihi tukorwo tukimuthikiria na asante sana Senator kukubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Pengine tuelezee kwa kifupi kuhusiana na hii kutembea hapa. Tulipata ushuhuda ama testimony ama evidence kutoka kwa Pastor Ezekiel. Yeye alikuja baada ya DCI Friday na tulipata mwaliko. DCI walitaka sisi twende kule kwao na tumepanga kwamba tutaenda huko on Tuesday afternoon. Na hapa kwa sababu ni mbali kidogo kutoka Nairobi, tulisema tutakuja Jumatatu. Tulipata madai mengi, tulipewa madai ya kwamba kuna makaburi hapa ambao watu wanazikwa. Tuliambiwa kuna hospitali hapa. Tuliambiwa pia kuna mortuary. Na sasa tumeona hiyo ilikuwa inaitwa makaburi na mortuary na hiyo yote ambao madai yalikuwa katika zile maswali tulikuwa tunauliza na zile information tulikuwa tunapata. Kwa ufupi hatujaona hiyo madai kudhihirishwa na hii fact finding mission ambayo tumefanya leo, lakini mengi haswa tutaandika kwa ripoti yetu ambayo tutaregesha kwa bunge letu la Senate. Asanteni sana. Na asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Mwiroreri wa Kameme TV tauorona ni ati muhujia Pastor Ezekiel atwarithanĩtie na kamiti ino na niguo hihi makorwo makimenya uria maundu marathie na mbere. No igwa kamiti ino itongoretio ni Danson Mungatana igitariria kuga ati ni macerete thiini wa kanitha ino no undu umwe na guthikiriria arumiriri a kanitha ino. Haha ndirona muhujia wigatu hihi agwete kiugo kimwe, ndirona ni arugamite na muhujia muruna wake na njira nene. Rĩtwa rĩakwa nĩ Bishop Pius Muiro. Tiguko Mavueni na komiti ya Senate aria mokite kwionera kana nima guku ina mochari kana guku andu na makuaga na maundu ma muthemba ucio na ngwicira no waigua urari muhuhu marari maundu ma maheni na magona makwandika riboti iri gucokio thiini wa kule wa Senate ati maundu maria mothe maraigagirwo Ezekiel marari maheni. Thank you. Thank you muno ni kwaraniria na ithuĩ ha Kameme TV. Asante sana. Na mwiroreri wa Kameme uguo niguo maundu mahana kuma mwena wa Mavueni kanitha-ini wa New Life uria utongoragio ni Pastor Ezekiel Odero. Kamiti ino igithie na mbere na gucera mugunda-ini uyu, mugunda uria hihi ta uguo ukwonete gicicio-ini giaku ni mucii kana ni mugunda ukoretwo utwarithitio na mbere, uri na kanitha, uri na hoteli, uri na nyumba cia guikara, na uguo kamiti ino iracera thiini wa mugunda uyu na kinyi niguo hihi makorwo magitauko kuma kaunti ya Kilifi. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, njokie mwaro kuri we wiko studio. Thengio muno Ndegwa wa Gathungu ni undu wa riboti iyo, na mwiroreri mwende hau niho tugwikirira gaturumo Ndurumeni Matuura-ini muthenya wa umuthi, no ndugathie kuraya ikigera thaa 7 cia mĩaraho gukorwo haha ningi niguo tunyitanire nawe thiini wa mohoro gitau tumenya ni mariko mangi marathie na mbere kuhanika ituri itiganite cia bururi. Njitagwo Njoroge wa Kimani.